welcome to the Sundown Show on Radio with me, Madrama James, alongside Abaria Johnson, the producer of this show, and one Moses handling the social media coverage. Today is Friday, the 24th of July, 2026. In this UNDP South Sudan sponsored hour, we will focus on the mobile court at Juba National Prison, addressing pending GBV cases and juvenile included. This initiative is expected to hear and determine pending GBV and juvenile cases that have accumulated from 2022 to 2025, with the goal of improving access to justice for juveniles and GBV survivors through a timely and decentralized legal process. Supported by UNDP South Sudan, the program seeks also to improve access to justice for juvenile and GBV survivors. To provide a deeper insight into this vital issue, I am joined live on the Sundown Show this evening by Advocate Abulgassim Sube, a GBV and juvenile court judge, and he's also heading the court. And away from that, we are blessed to be joined by Advocate Thomas Jada from South Sudan Bar Association, and finally Colonel Betty Paul, social worker at Juba National Prison. Good to have all of you. Let me begin by inviting Judge Abulgassim Sube. And what is the purpose of this GBV and juvenile mobile court, and why it has been deployed at the Juba National Prison? Good to have you. Okay, thank you very much, James. I am very happy to be with you here for the next time. Before I answer this question, let me talk about the concept of mobile court. Go ahead. The mobile court concept refers to a judicial system where court proceedings travel directly to remote areas to administer justice. This system aims to increase legal accessibility and reduce case backlogs. This is the concept of mobile court in general. No. For your question, the purpose of this mobile court is to provide a speedy and accessible justice to the survivors and accused persons who have been waiting for a long time. Concerning the accused persons, they are waiting for the trial in the prison for a long time, and the survivors, they are waiting also to get justice for what happened to them. The aim of the purpose of this mobile court as well is to address case backlogs for the years 2022, 2023, 2024 up to 2025. This concerns the case of GBV. We focus only on GBV cases and juvenile cases. Yes. As to juveniles, we add the year of this 2026 because the case of juvenile is very sensitive. They are need justice in short time and in short period. Yes. نعم بناشر بارو نفسه معلومة شارك بارو كمان مع مستمعين بتاعنا البيزات قاعد بيسمع لغة العربية برا. كويس. المستمعين بتاعنا بيستمعوا اللغة العربية أو اللغة العربية. الموبايل كوت على مولد في سجن جوبا المركزي، الهدف منه إنه يوصل جاستس أو يوصل عدالة بسرعة لناس الضحايا بتاع قضايا بتاع GBV أو لوف ضد النوع ومتهمين في القضايا دي. برضه للأطفال، أطفال عندهم قضايا هم متهمين فيه، وفي أطفال هم ذاته victims من ضحايا. الهدف الثاني بتاع موبايل كوت على أوله في السجن إنه في قضايا متأخر كثير من 2022 2023 2024 2025 ديل قاعدين منتظرين محاكمة في السجن بالنسبة للمتهمين. عشان كده لازم على الأقل إذا ما انتهينا من قضايا كله على الأقل هنا بنخفض العدد بتاعه يكون في أقل عدد، يعني على الأقل 90% من قضايا ديل المنتظرين يكون تم محاكمتهم كلهم. ده باللغة العربية حاجة البسيط للمستمعين باللغة العربية.
Shukran jazilan Judge Abulgassim Sube. Allow me now to invite Advocate Thomas Jada from South Sudan Bar Association. Please explain the role of Defense Anthony in the GBV and Juvenile Mobile Court and why legal representation is essential to ensuring a fair and impartial justice process. Marhaba. Well, thank you, James Madrama, for hosting us in iRadio concerning this very sensitive issue of mobile court and legal aid for juvenile and general juvenile and GBV cases. Here, you need to understand that the importance of the defense attorney. In fact, defense attorney serve as a fundamental pillar of the equality of arms. And before we understand why it's very important, the public need to understand that to defend is a constitutional right which is provided under Article 19(7), that any accused person has the right to defend himself or herself in person or through a lawyer. Now, when these groups, they are unable to access a private lawyer, now the Bar Association come in to provide legal aid or the Ministry of Justice. Now the importance, one, a defense attorney, as I said, serve as a fundamental pillar of equality of arms. Our role includes, one, ensuring due process. We have to verify that the accused has been informed of the charges and the evidence was collected according to the law. Two, we challenge evidence. We cross-examine witnesses and challenge the prosecution narrative to prevent wrongful conviction. Three, we give legal guidance. Many accused persons, they have limited literacy regarding the Child Act 2008 or the penal code. So we always explain their rights and potential legal outcomes. So now come to the question, why is very essential? The important comes under Article 19 of the Transitional Constitution, that every person has the right to a fair trial. So without a defense attorney, the court risks becoming a one-sided administrative process rather than judicial one, which is vital for the court legitimacy in the eyes of the public. Thank you. Now over to Colonel Betty. At the introduction part of it, I introduced you to our listeners as a Colonel Betty Paul, but also a social worker. Now tell us the role of social worker in the GBV and Juvenile Mobile Court and why social worker is equally important for the survivors. Marab. Okay, thank you, my brother James, for inviting me here. I'm called Betty Paul Yata, as you hear me. Before I answer the question, I want to introduce who is social worker. Social worker is the person who graduates from university, is specialized two things, social work or sociology. If you are not graduate in this, you cannot call you social worker. This is the meaning of social workers or social workers. Who is social worker? Concern the question, the role of social workers in prison services especially, we do a case study. Since the beginning, we enter the prison. After admission, immediately we send the perpetrators to the social workers to do the case study, to know exactly what is the reason of this GBV. Because GBV cannot come without reason. That's why we are there to study the case. About our important, we do counseling for the juveniles or the child, because it's not easy for somebody to stand in front of judge, especially the kids or the child. How can somebody with under 18 can stand up in front of people and then about the GBV cases, which is really hard. That's why we are important there to do counseling to support the boy or the girl until the judge hall. I want to turn it in Arabic to be easier for everybody. Sure, go ahead. Yes, الباحث الاجتماعي ده مع أي زول ساكت ممكن يسموه باحث اجتماعي. ده زول يكون خريج بتاعة الجامعة ويكون متخصص في خدمة اجتماعية ولا يكون خريج بتاع علم الاجتماع.
لأنه إحنا في الرعاية الاجتماعية كباحثين اجتماعيين إحنا بنعمل دراسات حالة للمسجون أو للطفل أو لأي زول الخاشي السجن عشان نقدر نعرف المشكلة بتاعته شنو، لأنه أكيد لو كان ما في مشكلة ما كان عمل هذا الجريمة. عشان سبب الجريمة نحن زي نعرفه. المهمة بتاعتنا في السجون للإرشاد النفسي وكيف ندافع أو كيف نساعد للزول ما عنده أسرة قريب. مثلا في ناس بعد مرات بيكون جايبينهم من السجن لكن ما عندهم زول قريب عندهم، عشان احنا بنجيبهم معهم بنساعدهم لحد ما المحكمة. شكرا. شكرا جزيلا. Now over to Judge Abulgassim. At the beginning of this program, you heard it, of course, in my introduction. The initiative is to address a backlog of cases right away from 2022. That's to 2025. Now, the question is, what really causes all this backlog of cases at Juba Central Prison? Okay, thank you again. The cause of these case backlogs, we have many causes, but I can mention 3 or 4. The first cause is that we have only one van to transfer the accused persons or inmates from Juba National Prison to the courts. Only one. You can see we have many courts in Juba, just we have only one. Okay. The second cause is that that van sometimes it has no fuel. It will stop there until they bring the fuel, then it will move. Another cause, sometimes our courtrooms have no power. Electricity is off. That is why the judge cannot perform his work if there is no power in the courtroom. Also, this economic hardship, you see, affect the performance of the judges. We are in a very bad situation. Sometimes the judge can use public transport to report. Yes, muwasalat to report to the court. These causes started many years back. Okay, but now the current administration or the new Chief Justice and his deputy, they are working very hard to solve all these problems. As you know, judges cannot join any business. According to the law, to the Judicial Act, they prevent it to practice any business or trade business. Now, how the challenges you mentioned affecting, accused person, a child who has also come in conflict with the law, and survivors of that GBV? Yes, of course. This will affect the survivors, juveniles, and the accused persons. Concerning the accused persons, he will be waiting in the prison for a long time, okay, waiting for the trial. When he or she can be taken to the court for the trial, he doesn't know. Concerning the survivors, also they will wait for the justice when they will get justice. Okay? Sometimes we realize, according to our experience, when the case takes time, some survivors travel outside of Juba, some families travel outside of Juba, some families, they take their survivor maybe outside of South Sudan, at least to get out of this type of stigma and to get treatment from the trauma. And this will affect the proceedings of the court, because the survivor is very important in this case, especially the GBV cases, and the survivor who can explain to the court what happened exactly. Yes, we deem him as an important witness. Yes, if he's not around, the case cannot proceed. If he's not around, even his father or mother who opened the case cannot explain to the court what happened exactly. Yes. Now over to Colonel Betty Paul and social worker. Court cases involving that survivors of GBV and children required special management
because of the trauma experience. Now, what support or services are available through the Mobile Court and Social Workers Office at Juba Central Prison? You had some of the challenges, caused to a delayed justice. What's your take, Marhaba? Okay, we help the juveniles by counseling. We counsel them before the sitting. Before you enter to the judge, we counsel them. Like there is some families, they don't know their rights. Even some of them, they come with these cases of GBV. And you can get the girl is above this age. Sometimes they reduce the age because they want the family X doesn't like family Y. But we social workers, we sit down with them and then we counsel them. Some cases when we go to the judge, we cancel the case sometime because those people they don't know the right of the child. They don't know the right or the human being right even from the family. We cancel them. We tell them about the right as a human being have a right for 1, 2, 3, 4, and then they follow us. Secondly, also like if the judge call for the case, sometimes they send for us. Like one day there is a case happened in front of me with in Maulana Abulgassim. The girl, she have 18 years, and their family reduced her age up to 15. And Maulana called me to come and see this case. And the funny things, Maulana tell me, you open her mouth and then you start account the teeth. At time I start account the teeth I got like into it nearly 13. But we after we sit with the Maulana and then we come back to our office. The two family we sit together and then we solve the problem, and now the family is okay. لكن بيتي تبارك كمان هل في خطوة لتمشيلوا بذات شهادة مولاد المنقاد بيهلكا كيف في خطوة لتمشيلوا زده to really investigate? This is the role of police. It's not our role. شهادة وحاجات دي وكيس زدتهم بقدم للبوليس ولا خلاص بس كانسل له وانت؟ أنا كان أعمل كانسلينج ده أنا بكتب ريبورت أنا براسل لمولانا. يلا مولانا بيجو بيكمبير أجر أنا كلمة ده ما تبوليس ده ما توده بيجو بقدر جسمه. دياري. بعد أكون حاجة بكون أنا أعمل قدام بتاع مولانا أبولغاسم فبني ده جات له أكبر من عمر ده. يا سلام. Sometimes في cases كده بس يعني أسرتين ما فاهم بعده ما برا قدام. Advocate Jada, you heard of issues of that forged birth certificate. Now, how do personnel like you, defense lawyer like you, make sure that there is a fair trial of accused person and their rights are equally protected? Marhaba. Well, this will take us to timely representation and constitutional rights, remand backlog. You know, many individuals in our prison spend years in prolonged remand. This happened, as Molana has just put it, due to lack of judicial resources. I will not explain because I explained it already. Now, timely legal representation protect rights in several ways. One, we advocate, we apply for, or we come with the right to a speedy trial. Always as a defense lawyer, we can move the court to prioritize cases where the accused has exceeded the legal remand limit, preventing indefinite detention. Two, we make bail application. A lawyer can argue for bail or non-custodial measures, ensuring that the presumption of innocence is maintained while the person awaits trial. Three, habeas corpus. Attorneys always can challenge the legality of a detention if an individual has been held without a warrant or beyond the constitutional period allow for police investigation. So these are the things that we can do
in order to help in timely legal representation which protect the rights in several ways. Well, now over to Judge Abulgassim. Many members of the public may have relatives whose cases are pending and before the GBV and Juvenile Court. Who should they really report to? And what court procedures should the survivors, accused person, and their witnesses, expect when attending the mobile court? Welcome. Okay. The complainant who opened the case before the public prosecutor or in the police station, who has the right to report to mobile court. Yes. If he is not around, he travel outside because of some conditions, one of the family members can come and report to the mobile court, or to come at least with the survivor. Yes. There in the mobile court, we go there with the judges, public prosecutors, defense lawyers, and social worker. All these elements are there. Okay? That is why the public or the family of the survivors or accused persons, they expected that the case can be heard within 3 days or 1 week. We can hear a statement of the investigator, complainant, and witnesses. Also, we'll hear a statement of the accused. Okay, if he has defense witnesses, we can hear their statement as well. We'll issue the judgment within a short time. This means the accused can get the justice in short time. Even the survivor, if he has a right, okay, within this time of mobile court, he will get it. In such a situation now, what should the family of the accused do, or where should they really report to? Okay, quiz. The same mobile court. If the time of mobile court is done, then they can report to GBV court. We are around there as well. Let me say this in Arabic. نعم قدم. Yes, this question is very important. كويس. السؤال ده مهم جدا ليه؟ لأنه في ناس بيفتحوا بلاغ فعلا وبيختفي والمتهم قاعد وين؟ قاعد في السجن. هنا ما بينتظر زمن طويل، لأنه القضايا دي عنده اثنين حق، في حق عام وفي حق خاص. كويس. الحق الخاص ده بتاع فاميلي، بتاع سبايبة. الحق العام ده حق الحكومة، حق الدولة، لأنه الجريمة دائما بقى على الدولة. هنا نبي نوصف الإجراءات. إذا the complainant is not around, the survivor is not around, then we'll hear a statement of the investigator and examine the accused. Before examining the accused, if there is witnesses, prosecution witnesses especially, then we'll hear the statement. Then we'll determine the case. Okay? شهود قاعدين، السبايبر ما في، شاكي ما في، بنسجل نسمع المتحري في شهود بر إذا ده ما في بنسجل المتهم. If he confessed that he committed this crime, then we'll proceed. We'll determine the case. If he denied and there is no evidence against him, of course, we release him. Yes. But based on your assessment or experience, GBV and juvenile cases brought before the mobile court for hearing, now what measures should families and communities take to prevent GBV and reduce offenses committed by children and young adults as well? They are to Terek wala Katua kidogo usura shilo. Anina indana usar fi junub, usar mumtadda, usar alfogo abu uma ujidi ukhal wahajade. Fa usar reba marat jibu mashakil ta GBV. Fi GBV hasil fi mustawa ta usra. يعني ده خال يعمل كلام ده أخو يعمل كلام ده أبو يعمل كلام ده في حاصل as a social worker. I do my case study for a lot of cases like this. Secondly, يعني we have foreigners, a lot of foreigners in South Sudan. أنا بأجر بيوت لناس الما أهل. إنت ما بعرف زول ده from where. بس محل تكده كبير إنت جسمه سكرين إنت جيبوا زول إنت كتب في محل ده بيجيبوا كلام إنت GBV. Nader avoid kalamde inu if you have big land, please mata ajir lezol, you know him before, you don't know him before, at least tabar fuzol le tamaman from where usra to munu jamin wenu kida lan mata ba ajir ubad nim retnen mata ajir vet lezol azaba single mende momnu lanu tajibu single le ubja ayin warata banataki
ورا تمارة أنا ما كذاب عشان كده بيت ما تأجر لعذاب خالص زول ما عنده مرة ما تأجر له بيت حاجة اسمه بنات ده ما كده يسيبوا في بيت براو يتسيبوا بنات في بيت براو لفترة طويل مين سبا لهذا أشياء كل يوم بنات بيجيني براو في زول بعين يا أهل ذات يا بيجاب يلقوا في زول خلاص ممكن بيرتكب جريمة وبنيها كالعادة بيكافوا ونسوا كلام ده لأنه سمعته وفادية وكده هو بيكافوا بيدوسوا كلام ده عشان كده أنا زي أسرة أو زي ناس كبارين في فاميلي كده يكون في فاميلي ميتينج لكن بيتي مع مشكلة يا معيشة جنوب السودان برضو يعني زول ما بقدر بس جيني 24 ساعة في بيت تدرس جاسف يومين وشمال سيالي بكون مرحلة تومن بكون كيف ما مستحيل زول بيكون بس في بيت قاعد براو أكيد يعني كانت عنده بنات في عمر خلاص بيها قرابة كبارين زي ده ما تحاول يسيبهم براو جيبوا كتاك كبير جيبوا أبا تاكم زول كده يكون كبير في أسرة كده يكون في عشان باين حركة البنات دي لأنه تجد روح مع الشغل تجد يرجع حاجة تنام عن نفسه for example في حاجة كان عن نفسه as a social worker we have something called confidentiality but I want to share with you because I got this chance as I don't know call it what يعني في زول بنية صغير قاعد في بيت مع أخت بتاعه مع أنتي بتاعه فقاعد في بيت بخسر الأفاس براكب ما درى في مدرسة ترى يعني سيدي بيت ده بيجاب المدرسة بيجي لي فتانة بدخل في بيت ده بعمل أمايل الما كويس لجنة ده لكن طبعا الليلة كلامت من دكتور قال خبر الليلة بقولش بكرة بكون مجاني يوم 40 تبينه جاء بدو وجاملوا فادية فكمان حاجة ثاني كده ناس كبارين دي ما تدي جنة تاكي لأوكو تاكي عريتا ما عرفوا أسرة ناس داك شنو تاني سيباد دي تما بعرف منو أتليست كده تعرف قال ياكي أوكو تادي جزو في بيت الفلاني أو بناية تادي جزو في بيت الفلاني سنتا بديلو أوكو تاكي كمان كان جاي هناك تما كتابي واردتو ممكن ذاته الناس جوا بيت دي يا بيعمل حركات الما كويس في حاجة ثانية برضه بيقول ياكي بناية تادي مؤدب ما يدوروا بيجي في جبل ما جيتالا بناية ما يجي في جبل ما جيتالا دي وجيلي فو أراهم بيت دي يعني ممكن زول ما جيتالا من بيت دي كل تبجات فاجة ما حاجة البطال بيحصل له لأنه ما جيتالا من بيت ده كان برضه كلام يعني أنا بتكلم صراحة أنا كلام بتاع إيجار بيوت ده أو حاجة أنا بيجيب فوق لأنه most of cases اللي أنا عمل في نادي موبايل كوت السنة ده كله كان بس كلام بتاع شنو تبيوت يعني إيجار جينا ده سكر زول الجاجر يا عمل كلام ده مو بني ده سكر زول الجاجر في ولد ذاته ما قال لي بنات كله أنا قلت في ولد برضه في GBV السنة ده في ولد عمر 8 سنة جيبوا له أنا كيس ده حاصل له لأنه في أولاد جاجر في بيتهم لو بيت ده كبير ففي أوضة ثاني ولد سكر بيجي فوق هناك أمور خلاص بيجي كم 20 وجينا نادي في جنة دي فكأن أمهات كأن مونس كلام الفارق قدام عيال. قبل نودي فرصة لمولانا جدا اللي أنت بيلقى فنادق دل في حاجة قال شورت تايم. بدأ وخما يعمل شنو طبعا موضوع بتاع إيجار ونص فيه لكن أنت بيلقى كمان رامي ما بيندو فرصة يومين وشمال ممكن لو خلاص في نص هلا ما بقدر ودي في فنادق ونازل ما بابا. لا فنادق عنده سكيورتي في سكيورتي موظف في فنادق كان لقوا جينا سكير كده كان في فندق عمر تو جيبين سكير عمر بيجورون باسادو بناء ده قران اللي منو قرا كيف أي كانت لقوا زول قرا في هوتيل ده بناء كبير ما في بناء صغير أنا متأكد بنفسي إنه زول 14 سنة 18 سنة ده وبيكافو دخل في محل زي ده ما بقدر. بنات اللي قرا بنات العمر تو من 21 22 لقدام ده حاجة for sure. Now, over to you, Advocate Jada. The mobile code is expected to uphold the rights of both complainants and accused person. Now, what measures has the prosecution taken to, safeguard rights of, access to justice of GBV survivors and juveniles who attend the mobile court proceedings? Well, this will lead us to what we say balancing fair trial rights with the dignity of survivors and juveniles. هو لازم يكون في عدالة بين الحكم النزيه وحقوق المجني عليهم. Here, this will let us, for example, in sensitive cases involving gender-based violence and children, we as defense lawyers, we always navigate a dedicated balance. For example, for the accused, للمتهمين مثلا
we ensure that trial remain objective and that the accused is not convicted based solely on public outcry or stigma. يعني ما بحكم الظلم ما ممكن يتحكم بس بالرأي العام، لازم يكون بطرق قانونية. B, for juveniles القصور, we as defense lawyers, we always advocate for the application of restorative justice. Restorative justice بسبب الحكم المصلحية. There must be, for example, in a state of purely punitive measures. يعني من جندا بحكمه احنا بنطلب دائما بالحكم المصلحية where people sit and people discuss, and this always it is done in accordance with section 153 of the Child Act 2008. And this always will lead us that we have to ensure the best interest of the child remain a priority. Yeah, here always we bring sometimes the family, the affected family, and we put them together so they discuss, so that we have to reach to a solution that at least to safeguard the interest of the child. Lastly, C, we also respecting survivors. Here as defense attorneys, we are always expected to adhere to ethical standards that permit that we have to see the test that the victim's testimony without using degrading or re-traumatizing tactics. So this trauma-informed defense also always will ensure that the truth is found while upholding the dignity of the survivor. Now, what critical role is South Sudan Bar Association playing in addressing challenges of that prolonged detention of that remand detainees in prison? Well, here always in case of remand, let me say prolonged remand, we as the South Sudan Bar Association, it is good that today I'm here in this studio to tell the public exactly what we used to do. You know, I don't remember the months, but this year the South Sudan Bar Association, we held one of most important meetings, first with the judiciary and secondly with the former Minister of Justice, Honorable Joseph Gang, and we discussed exactly the causes and the solution for the prolonged detention and the remand of inmates in prison. But of course that one is something that we need to come out with a solution. But as a defense lawyers, we always adhere and work hard for timely and legal representation, and that is why sometimes we go to the prison and we do a database, we try to find out, because there are some cases which they have been forgotten. So we have to find out that these files are brought. So in case of mobile case like this, then we have to put them so that they are to be looked to in the court. All right. Now, before we give chance to our patient audience to ask their good question, allow me to invite Judge Abulgassim, after the successful conclusion of this 30-day mobile court, which is, of course, starting next week here. What plan does the judiciary have to continue in addressing cases of that backlog and strengthen access to justice for survivors, juveniles, and accused persons? Okay, thank you again. The plan of the judiciary as general. Now the judiciary in the process to appoint new judges in the various grades. Yes, they are working on it now. Yes. When now, as we know, the judges of South Sudan, there are very few. Okay? When this recruitment is done, then we'll get a lot of judges, at least to help us, okay, to determine these cases. Concerning the GBV cases and juvenile cases, because I am there in the GBV and juvenile court, I have my own plan there. Concerning the juveniles, now I plan every month I will visit the reformatory school to see the cases of the juveniles there.
Concerning the GBV cases, also every month I will revise the accused who have been waiting for a long time there. Okay, although we almost finished most of them in this mobile court, but we'll try from today onward. There is no case will be pending for a year or 2 years or 3 years. Our audience would like to know, you talked of a few judges in South Sudan. Our public learning institution are graduating, judges every year with the help of South Sudan Bar Association. خارجين القرى وين بالضبط؟ كويس. الفترة اللي فاتت التعيين كان واقف. آخر تعيين اللي موجودة في جنوب السودان أو في جيش رابطة جنوب السودان 2013 2013. حاسة في تعيين وبدأ بمعاينات من بدري وماشيين في إجراءات النهاية خلاص هيتم تعيين بتجودة في كل الدرجات. كويس. ده خارجين ده دوب باش يلقوا فرصة. حتى لويرز الشغالين في باسشن هناك برضو أبلايد. ده بعد تعيين بدون بيتم بيزيد عربي بتجودة إن شاء الله. شكرا. Dear listener, remember this talk show is sponsored by UNDP South Sudan, and we are talking about that's a mobile court pending GBV cases and juvenile at Juba National Prison. It's a high time now after this break to grab that cell phone and dial our studio line. And if you have a question to Judge Abulgassim Sube or Advocate Thomas Jada or Colonel Betty Paul, a social worker at Juba National Prison, after this immediately. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو تبي رسل رسالة على نمرة 0913-986-986. نعم ناخذ أول مكالمة في خط iRadio. iRadio. Madrama James. Good evening, Ustaz Tolfuk. Absolutely. This is me, Tolfuk. I'm calling here in Juba. شنو يا زولي؟ والله أنا ما كويس ما بتاع جنوبي. نعم. لكن ما جنوبي شان جيب جنوبي شان ودا. نعم. مرحب. سؤال ولا تعليق؟ والله عندي سؤال لو في تعليق يعني بسيط ولا حاجة عندي بس يا سؤال. سريع كده. أنا بشكر الضيوف والقاعدين في الاستديو وأنا بشكر الناس بتاعنا والناس اللي جوتري. المشكلة شنو في جنوب السودان؟ أنا قاعدين نقول في دستور لكن دستور عملوه والسايق الدستور جاوا بقى ما في زي الحاجة لو أي بيعمل حاجة. الدستور ما في جنوب السودان يروح وين؟ والله الدستور يروح في ركن لأنه في ركن في دلومة. والدور اللي بيجيبوا من دلومة ده جاوا بقى ما في. ليه أنا بقول كده؟ لو في حاجة لو أنا عنديها ولا إيدا عندها حق وأنا زول عندي قروش الحق بتاعك ما تلقى. أنا الياو زول عندي قروش ده ياو الحق بتاعي يعني يكون ياو شغال. والناس القاعدين زي القاضي معني بيشتغل معي تماما وما بيشتغل معي عشان شنو ما عندك قروش. طيب سؤال بتاعك شنو لمولانا؟ سؤال بتاعي لمولانا في قضايا بتاع السلاطين اللوكال سلاطين والقضايا دي دخل الناس في سجن بدون تعقيب بدون اليوم بتاع اعلان بتاع القضيه بتاع زول. هل الحاجات زي ده في جنوب السودان زي انت يعني زول عارف القانون في القانون زمان انت مشيت في المدرسة وانت يعني خرجت في القانون. هل القانون بيخلي على حاجات زي ده عشان يكون يدخل الزول بدون تعقيب وكمان لو زول ما جاء زول ده يعني بيكون يقعد في السجن بدون بمشي لأن أنينا جنوبين يا أخوانا خلينا القانون نحط القانون في المال. نعم شكرا. نودي فرصة برضو لمولانا عشان جوابه تعليق بتاعه وسؤال برضو. مرحبا. كويس للمتصل الأول. هو طبعا سأل في شغل السلاطين بيحكموا الناس بيدخلوا الناس السجن. السلاطين طبعا بيحكمهم Local Government Act 2009 وعلاقة بتوعهم مع محكمة أو مع جوديشري دي علاقة بالاستئناف.
لكن كإشراف كإدارة السلاطين دول شغالين تحت إدارة بتاع حكم المحلي هناك، يعني ما عندهم علاقة بالمحكمة الدائرة كده. وبعدين تجاوزات كتير كويس. يعني في سلاطين هسه في جوبا العاصمة كويس، يعني كل مجموعة من عاملين لهم محكمة برام كويس. وبيجيبوا السلطة دي من وين؟ يعني اللوكال جفرمنت نظم محاكم ده عندك A كوت B كوت C كوت عند ليفل من كاونتي بيام بوما كويس. سمتامس بتلقى سلطان هو تابع لياته بوما ولا تابع لياته كاونتي ولا تابع لياته بيام، هو شغال وين؟ في جوبا هنا وبيحكم ناس بإجراءات كده. مع الأسف في سلاطين بيسمعوا لهم، في ناس بيشيلوهم، في ناس بيمشي يرفعوا قضايا قدامهم. إجراء ده ما صح، يعني السلطان ما عنده حق يدخل دول في السجن. نعم. وفي شكوى برضه أستاذ الفكر فقال يعني في داخل جنوب السودان إن زول اللي عنده قروش يبيع القعدالة. الكلام ده ما في محله. أي زول بالدستور بتاع جنوب السودان، الدستور الانتقال 2011، أي زول حق يلقى عدالة، عدالة مجاني، عدالة فري. بس الفرق إنه هو منظم. يعني أنت لما عندك قروش في ليجال ايد كويس، في عون قانوني ممكن يقدموا لك. عون قانوني ده موجود وين؟ انت ممكن تمشي للسبا اسوشيال نقابه محامين، ممكن تلقى ليجال ايد هناك. ممكن تمشي في ميرس اوف جاستس في ليجال ايد هناك. برضه في وومن ادفوكيتس اوكي، من برضه انهم ليجال ايد هناك. بس تسال وانت هتوصل في المحل ده كله. نعم. يعني ما شرط انه يكون لك، لازم يكون لك قروش ولا كده، عداله مجاني دائما. شكرا جزيلا. 0911 ولا 222 986 we giving you this chance. Hi radio. Madrama James. أيوة. إنت ما بقول مجرد تنزل. مرحبا، كيف وستern إكواتوريا؟ تمام، ما فجأة بطل. نعم قدم. شكرا لسنديف لنا الجالس في الاستوديو. أنا كان بس عنده شوال عندنا سلومون مو. طبعا في قاعد كاننا ويتواتو. في مشكلة عندنا سلوم طبعا زي مومر جوانسو بعد مرة إتبلغو يعني كلمات الغاسل ده يتبودي في محكمة أوكي. لما تودي كلام ده في محكمة هنا يانتا كان قام فول أبتو إتبجازاتو إتزاتو كسائر يانتا قامون إتبتلا فوق السفر إتبجازا زول لماجا إتبجاز زول لماجا إتبجاز زول لماجا يعني بس جيلي في لفوق لا إتزاتو على السيدوهات إتبتلا سفر بس والتا هنا براواي شكل دمو نجيسيلو في لفوقهم. نعم. سؤال هنا بيتنين طبعا عاسي قروش غالب دورتو عندنا مساكين القاعدين ده يعني حق تنا بيكون وين وحق تا ناس عليه قروش بيكون وين. لا انا نقول ده في كلمات عليه غاسل إتا بيلغو قروش يا بس برو ودي خلاص كلام ده بس باكل زي بيتا لا دي طبعا زي كانوا كده خلاص. شكرا جزيلا. بوي ومن مقاطعة تنزارة في Western Equatoria State. Advocate Jada, it's your turn now to respond to that. well السؤال بتاع الكو بتاعنا هو في محل بتاعه، لكن زي ما مولانا ونسيني قبل شوية ما في فرق على انه زول عنده قروش بيلقوا عدالة وزول ما عنده قروش ما بيلقوا عدالة. نو. الدستور واضح على انه العدالة للجميع، اي زول عنده حق، لكن الفرق بيكون وين؟ وده كلام انا داير كلي المستمعين كلهم يسمعوا على انه ما انه زول عنده قروش بس يا بيلقى عدالة. نو. زول عنده قروش نعم او بيجيبوا له محامي او بيروح لانه قروش يقعد لمحامي ما لقاعد ذاته، لكن انت لو بقى ما عنده قروش زي مولانا كلم يا هو بعدك هنا بيجا في مثلا في قضايا جنائية عندك 2 مؤسسات اللي هو وزارة العدل هم عندهم ديبارتمنت بتاع ليجال ايد ومن بودي، هنا في نقابة بتاع محامين هنا ديبارتمنت بتاع ليجال ايد برضو بندي. وده انا نقدر نقول في اضافة بتاع إسان كيف هنا بريديوس باكلوك في السؤال بتاع جبال. غالبا انا بشكر اليو ان دي بي لانه هم قاعدين يساعدوا في البرنامج بتاع الاون القانوني اللي هو ليجال ايد. هم بيساعدنا كيف هنا في نقابة عندنا محامين يعاوز زي مثلا بعدين يوم بنشكل هنا يوم 11/6/2026 وانتهينا الامباري يوم 22/7/2026 اشتغلنا ما يقارب 131 قضايا بتاع الاون الانساني. يا مولانا قاعد هو اشتغل وذاته يشتغل القضايا ده. فهنا
انت لو ما عندك قروش كل تجي لنقابه، مشيت وزاره، مشيت لويمن ادفوكيت، وفي منظمات تانيين هم قاعدين يشتغلوا الشغل ده وهتبقى فوق عداله. فانا ده اخونا كان يعرف وجميع المستمعين كلهم يعرف على انه في فرصه لاي زول حتى لو ما عندك قروش كله you try to look out for the Ministry of Justice, the Bar Association, Women Advocate, and any other organization that assist or help in legal aid. نعم. جاج عبدالقاسم قال زول بعرف عليها في جلسة، لكن يعني بطريقته بس ما بيجا شكل زي ده. لحد ذاته زول سيدي الحق لحد بفقد ذاته الحق بتو. ليه مشكلة دي قاعد بحسن كويس. هو فعلا في ناس زي ده هم بيحبوا لفوا دوران، وبيعمل قضية الزول وما بيجي في جلسات، واعلان وصل له انه في جلسه في يوم الفلاني الساعه كده. الحاله دي طبعا هنا في محاكم عموما ما بنخلي فرص مفتوحه. الدور الاول هو ما جاء بفرصه الدور الثاني الدور الثالث، اذا هو ما جاء بعد ذاك في اجراءات مولانا بيعمل او القاضي بيعمل. بعدين تزار سيدو حق الطرف الثاني ده ما تنتظر كويس وينه حق يقدم طلب لمولانا انه يا مولانا طالما الطرف ذاك ما جاء dismiss the case, put the case pending, keep the case or release the accused on bail. All right. Okay, yes. Let's hear from our last caller for now. Hi, radio. لا نعم. جميل. أيوة. مساء الخير. مساء نور فيليب. دي مظلوم معك. أوكي دي. أنا حاجب أقوله كده مولانا. طبعا الناس كتير بقبض ناس وبدخل الناس على راسها وما بتابع القضية بتوعهم. وده أوجز منه ملا سجن وأوجز منه كتر أمراض. أنا بنفسي أنا هل ناس ديل المولانا الغلط القانون ده ما بقدر الناس ديل يشوفوا الولود بتوعهم شنو. طبعا أنا ممكن أجيب الزول وما نجي، ما ممكن أنت تجيب الزول ما بيجي والقانون فيه ما قانون يشوف المتاهم ويشوف الزول ده كان جاب الزول ده ما يخلي الناس جوا وهو سكتر المرض. وشكرا. شكرا دينا مظلوم. نودي فرصة لخلق حاريو. معلش لو تطوال قاعد بتصل علينا تخليك بعيد شوية من إذا هاي راديو. الحمد لله. أنا معكم بشير إبراهيم تيانجو. بشير. أنا قد نصل مولانا لأنه في حاجات أنك نشوف بعد مرات القامل الجوج عنينا ذاته بعد مرات صعب. أنت لو عين زولا الهند جريمة بتو بقى صعب، لكن قوات بتو يعني ما بقعد في السجن. أنت باين بكرة برا بعد بكرة جوا، لكن زولا المسكين ده لو عملت حاجة أنا كان بقول خالي كده بتو بنت بوديت والف في كبر، لكن زولا عملت الجريمة ممكن زولا كتبت زول. انت تلقى ما ممكن يعمل ما ممكن في اتجاه بتاع العسكري. انت لو عملت حاجه كاف يقول لك ده زول عسكري يلا بعدين يعملوا اجراءات يلا كيف انت باين زول ده يعني بغير وين بتوع كده انت ما نسمع. ما بتكلم شنو فوق لانه هي محل عنده اداره فوق. شكرا. نعم ده كان بشير فمولانا. كويس. سؤال بتاع بشير بن يامبيو، انت عارف الدور بتاع محكمه بينتهي بحكم بتاع الزول بتاعهم ده حكموه وده سجن استلم ودقق ختم منه استلم لحد هنا وانتهى خلاص. لو رلق ماشي لقى الزول ده بقى برا لا يسبب من اسباب كويس ويمشي يعمل كومبلين against that prison or director of that prison كويس. وعنده زول اعلى منه في وزاره داخليه في مدير عام بتاع السجون في لحد رتبه الفوق ده ممكن تعمل كومبلين. نعم. حاجات دي في كثير قاعد يحصل، لكن ده كمحكمه بالذات نحن ما عندنا علاقه به. يعني الزول بحكموه بيمشي السجن ما هو قاعدين ثلاثه. نعم. بعد إدارة السجن هناك وهي بتصرف. هنا عندهم قوانين برضه هناك بتاع السجون بينظم شغل بتاع المساجين هناك، عشان كده بعدين هناك محكمة بيتدخل في شغلهم. نعم. فدين مظلوم في سؤال بتاع زول بفاتا بلاك وما بتابي أنا كده قبل مولانا ونس فيه ففي 30 ثانية عندر ودي فرصة ل ادفوكيت جادا لو في رسالة وكمان كلمة مهم كده تقدر شارك. طبعا هنا ماشيين خلاص في نهاية بتاع برنامج. كويس وفترة بس هنا وجيزة جدا. أنا داير أخش مباشر عشان أجاوب الزميل لأن زول دقت التليفون حسي. زول بفتح بلاك وبمشي نهاية وانا جاوب السؤال ده، لكن بنقول دائما في مادة في الإجراءات الجنائية if I'm not mistaken 205 اللي هو المحكمة ولا القاعدة عنده سلطة تقديرية
الزول لو ما جا وظل قاعد في السجن لفتره طويل محامي بتاعه يقدم الطلب، القاضي ممكن يشطب البلاغ اذا كان في القضايا الخفيف وما وجد اصلا اثبات، يشطب البلاغ، واذا كان في قضايا كيف ممكن المهم يخط الملف لحد ما الزول ده يجي. فانا في كلام النهايه ده بقول إذا نساعد في باغلوك هنا في نقابه المحامين بنشتغل في حاجه اسمه بروبونو سيرفيسز. بروبونو سيرفيسز ده او جابنا هنا الليله مع لانه بموافقه وبمساعده بتاع UNDP، يعني بنمشي وبنساعد ناس وبنخدم حاجات وكده، بنشتغل advocacy. we work for reform and also we like انا قلت قبل tracking the cases عشان كيف نساعد المحكمه والمساجين عشان كيف السجن ذاته يكون فاضي. فده الكلام انا بونسه وشكرا جزيلا. شكرا مولانا. Over to Colonel Abeti Paul, a social worker. Your last remark as we are coming to the end of our conversation. رسالة. اوكي، انا بدي اقدم شكر خالص لاي راديو عشان ادونا الفرصه عشان نتكلم هنا. نعم. انا الرساله بتاعنا داير المجتمع بتاعنا بتاع جنوب السودان يكون خالي من مشاكل. احنا باحثين اجتماعيين، احنا بنهم نعمل كونسلنج عشان المشاكل بتاعت GBV ما يحصل لنا. والاسر اللي بيسمعوني برا لو بنيه عمره بقى خلاص 20 سنه احنا ما ننقصه ل 15 ل 17 عشان ناخد زول في سجن ونخلي بنيه بتاعنا برا. إحنا بنشوفوا كلام ده كويس الليلة، لكن بكرة هو أثر تمام كعب لبنية بتاعنا، لأنه بكون عنده جنة الليلة بقبيلة تاني، بكرة بجيب تاني، بعد بكرة بجيب تاني، لأن أنتوا عارفين كويس لما يقول لك بنية ده عنده جنة ما بزول بيقبلوا تاني. نعم. عشان كده كان بيدوس العمر بقى 20 سنة، أنا بستحسن إنه متى ننقص العمر ده، شوف طريقة كويس لحل. شكرا جزيلا. مولانا عبدالقاسم في 30 ثانية رسالة. كويس. رسالة أخيرة للمستمعين برا هناك إنه موبايل كود بينتهي الأسبوع الجاي ده، بعد ذاك هنرجع في GBV كود هناك شغلنا باستمرار عادي. أي زول عنده قضية هناك كان بتاع Juvenile ولا بتاع GBV guide pending at any time, let him come and apply for mention. All right. Yeah. Thank you very much for coming, and dear listener, up to here we have come to the end of our first hour, and this program was proudly sponsored by UNDP South Sudan. I've been your host, Madrama James. Many thanks.